Tuia te rangi, tuia te whenua, tuia te ure ki te tara, te waha ki te koito, te aha ki te aha, I konei putai ko te ira tangata. Ti hei! Mauri ora! And can I get a ai ai ai? Ai rā he te whānau, I te rangi nei ko te kaupapa kōrero e meana, tohaina te aroha, kaua ko te mate paipai. Yes, spread the love, not the clap, not the paki. Anei ko te taumata kōrero, hoi anō rā, kia timata ke tātou ki te mātanga, o e nei mahi, ki te tohunga, o tēnei ao mātauranga nei, e hangai a katoa ana, ki te ai, Koru Lounge, paging, te one, tēnā koe, te one. Tēnā tātou, kia ranoi te iwi. All right, give us some whātahi on what our kaupapa kōrero is today, te one. Ko te kaupapa te rānei, ko te mate paipai, STIs. STIs, very common. If we're having unprotected sex, there's a possibility of getting an STI. So, mena kare no, ke te perangi koe I tērā, tā kai tō ure, me mau pūkoro ure. Ka pai, nā reira, tā kaia tō ure e te whānau, especially mena he maha o hoa moe. A kāti, ko te kaupapa I te rānei, ko te ātamata paki I nei mate paipai. He hara nei ngā tohu, mōhio ai te tangata ko pāngia ia e tērā mate paipai. Tonu o tira, te ātamata paki I ngā tūmomo mate paipai rereke. A kāti, kia tahuria ki tātou, ki tēnei wāhanga, ko te Whākinga. He kupu, he kōrero tapu, he kōrero muna, a kene hahua mā tētahi, ki te whakapua ki nei kōrero ki te ao whānui tonu. Kātia ki waiho mā māta o kōrero e tūk. Aka, kai a koe te wā e tuhi. Whākinga atu. Mo tēnei Whākinga, ko tāna. E rua wiki ki mua I piritahi anō māua ko taku hoatāne tawhito, kia poropora ki māua I a māua anō. He hoa wahine hoi tō tāna, no reira I moeho pai māua kaore pētika, engari he momo ai poroporo aki. Me ki. He hoa anō, I waia mai ia I te rāturangi ki te whakamohio mai me haere au ki te tākuta. Nā te mea, kua pāngia tana hoa wahine e tētahi ma te paipai. Anā tokai. I hihi au kia riri atu au ki aia, engari, koera pēr te tai o he e pari mai ana. No reira, I haere atu au ki te tākuta, kua maararo, engari, I te tāne nei tonu I te mate paipai. Kua taku I rangirua, kei te kaute au I aku whiwhi, kua waimari au I tēnei akoranga. Kia haumaru I a koutou e mahi ai ana, I te whānau. Tika, ana e hara I te mea, mena ka moe tahi koe me tētahi ko pāngia e te mate paipai. Ka tau anō tēnā mate paipai ki runga. I a koe tonu he wā ona e kore tērā mate pā ki a koe. Nā reira, kau te hia o whiwhinga. E ko hao whakaaro, e tū e. Well, tuatahi. Hey, not the old goodbye route. Ai, poroporo ai. Engari kāre mātou I te whakawā. I I wouldn't know what a goodbye I've even had a kia ora one in a while. So good on you, girl. But yeah, nā, pai, tōna wai mari e. Kari ai whiwhi, e aroha atu ana ki te rātu wahine, hoi no, nā te tāne te he, engari, mohi ana tātou ki tērā. Nā rātou te he ngā wakatoa. Ka pērā hoki koe tahu poi. What? Te tāne rā, e pērā tōku tōkora. Ana tokai. Anā tokai. E kai. E nā wā. E te whakaaro e mo tērā. Ko roro atu ki te iwi. Well, nā waku whea ko pūremu, pēr ka mōhio ai nānei, he ara tēnā te mahi tika. Engari I reirau hoki. Mahi ai ana I te pō. And I think I te wā I mahi pūremu ai au, I hopu mate paipai. Mate paipai. Ai, no reira, no tēnā I whakatau ki mai te ana tokai. Yeah, nā toku pāpai I whakamahara I au. Yeah, I te wā I whai mate paipai au. Yeah. Ko te akoranga me tūpato koe, ki te hunga ka tūwhera
I o kuha. Ai. Kia wai atu rānei, kia wai atu rānei. Engari me haumaru, ahakoa, ko wai. Tēnā te one, kōrero tia mai ētahi o ngā mōhioranga mō tēnei mea te mate paipai. Aye. It's common practice that needs to start happening, which doesn't happen. Every time someone has a new sexual partner, the best thing to do is go get tested. But then people have so many partners and do it so close in between that it's hard to test for STIs in such a short time frame. Normally after 7 days, sometimes 2 weeks. What we have to remember is STIs don't always have a symptom. So we could have, te tai mate paipai, and then we go out thinking we're all good, and then someone else tells you that they have an STI that leads you to go and get tested and find out, oh, ke aho. So, yeah. We just need to normalize the testing. Yeah. We just need to normalize the whole idea of, okay, I'm just going to go get a checkup so I can go for a root again. And kids paitera. We want to ensure that, especially our rangatahi, that they have all the information they have so they're making informed decisions when they're doing anything in regards to sex. So regular testing. If you have the same partner, twice a year, Twice a year? Standard practice, twice a year, Oh, is that the even when you're in a committed relationship. Wow. These things can be for different reasons. You might be trying for a paipai, or things like that. You want to ensure that your haumaru is good. And sometimes, like with HIV, you could have received a mate paipai through another means that wasn't sex. So just to be safe, twice a year, or after every new partner. See, and I think he maha te hunga kare te moho. Would you like to explain what is testing? Pai. So testing can be really simple. If you're a heterosexual male that looks like a pissin in a cup, if you're a heterosexual wahine, swabs are things, and there are different types of swabs. There's like the normal cotton swab, or there's a swab that has a little bit of a brush. He tapu ke mua i a koutou. Ai! Ana. Whakapuare tia tō pere hana. It's like pasu. What's that? Tēnei. Winga prae. This swab Ow. goes into the into the vaginal opening, and then it goes into the back where the cervix is. And the little brushes is so that it can kind of scrape the cervix so that it can grab. Which way am I going? Am I going the right way? Let's check up. Fuck, Shove okay. it in, girl. Shove I've it got in. one Get too. it in there. Yeah. No, don't shove. No, you don't wanna put it in brush nice and the plastic. gently? You need to brush the uterus. Oh, there. The Cut. uterus, Oh, girl. this is Yeah, yeah. And just twist. Just a I'm a nice woman, little I twist. think. The cervix, Aye. the cervix. It's like a manu, ko te waha, ko te pi, ko te manu, ana kuina tana arero. Whetero hia te kōpu. Oh, watch out. People might not Oh, want to and get that's tested how if it's it- going to get pushed in like that. Yeah. So, nice and calmly, of Aye. course. Akati, ko te tuihanga ki tērā, ko te pupuri tonu. Ki tō mauri, ki tō tapu. Engari me puare tō ngākau, especially mo te hunga moe takitine. Koutou e moe takitine ana. E me kaha ke te toro atu ki ngā tākuta, nē rā te one. A tērā, kia kōrero hia ngā momo mate paipai rere kē pēr. E ahua ohorere ana hau. Te nuinga o ngā rangatahi, harei te mea e mātau ana ki ngā ingoa, ki ngā momo mate paipai rere kē. Heha etahi o ngā tino mate paipai, ngā mea kino rawa, e patua kinotia ana. Ngā rangatahi o e nei rā, i konei Aotearoa. Our most common STIs are chlamydia and gonorrhea. These things have been around for many, many years. But chlamydia, gonorrhea, we would call those bacterial. These things can be cured. But if you think about genital herpes or genital warts, these things we call viral because they linger in the body even if they're not affecting you externally or atinana. And then we also put HIV in bacteria as well because it can be managed. And then we have like your parasites category, which is like your pubic lice. And then we also have
like the terminal side, which is AIDS. So, and with those things, and we actually have self-testing for those who are living with HIV. The importance of the self-testing is because of the stigma and discrimination around HIV. They had to try and figure out a way to provide an accessible service for these whānau. So providing them with the option to go into secure locations or unmarked locations, or being sent home kits so they can test at home. All of our STI testing has evolved over time. I believe we can do self-testing for all from the comfort of our home. For HIV, it's a bit of a swab, but you have to kind of just leave it in your mouth and it just sits there absorbing all your saliva. And then you can kind of do a rapid test and find out in 15 minutes whether you could be positive for HIV. You have the swabs, mena, he tāne, moi tāne ana. You get an extra swab for your nono. And then when you're doing your twisty, you sing happy birthday. Hardy hurdy turkey. Wow. Hardy hurdy turkey. Oh my God, that's so better. I'm more like A, B, C, D, E, F, G. Ahaka, mana, Arataua. Actually, me mihi au ki te hapori hauora e ata whanake ana i ngā tūmomo whakamātautau rereke kia tika e te arotakingia o te tinana. And no tēnei tau tonu i kuhu atu ai ki ngā tākuta ana, nā kua noa hau i whakamātau me te ngāwari o tērā tūmomo whakahaerenga o e rā whakahaerenga tonu. E toru ngā mea i homai ki au ko te swab mo te korokoro, maku pūkenga horomi. Ko te tuarua, ko te swab, me rapu ia tātou te kupu mo te swab. Ko te he momo ukui, ne? Ko te ukui, te nono, ana katahi ka waiata. Wow, kei a koe tonu te waiata. Ana ko te tuarua, ko te mimi ki te tahi kapu. Ana e toru e rā kua tae e au te mahi te tutuki. Hoi anōra, he mea anō mo te hunga pēnei ia hau, moe tāne tonu. Ko te bloods, ne? Ko te kohi i te toto o te tangata. How te hua o tērā? Health professionals always want to make sure that we're not giving false positives. So I think even in the language, it talks about a possible sighting or possible screening of HIV. But it's not until you go in, do the blood test, that they will confirm whether or not you are positive for any of the STIs that came up with a result of some kind. And now those for HIV and for AIDS, or for both of them, can you only tell if you've got it through blood tests, or? Yeah, so you don't test for AIDS. You only test for HIV. HIV, human immunodeficiency virus. AIDS is acquired immunodeficiency syndrome. So herereke ngā mea irua. We can test and figure out if someone has HIV, which in short term, HIV starts to shut down the immune system of the individual. So if untreated, can shut the immune system completely off. And at that moment, it becomes AIDS. There's no turning back from AIDS, as any little mama, even if you get a cut, you don't have any white blood cells to, heal. So you could bleed out. But you don't die from AIDS, you die from whatever the sickness you catch. Oh, pai. Ko rongo ko te mo tēnei kaupū te PrEP? Mo te tāne moi tāne. Kaua mo te whakatika ia koe, kaua ko te PrEP i tō tinana, engari he momo rongoa. Ai, kai te mahana koe, te PrEP. Te horo i tō... He rongoa, he momo roia, he tūs tērā. Tērā mea ka tūwhera i tō nono. Te kes. Kia moi Ka koe ko te tāne, preparation tērā, ai. kia moi ki te tāne I mua rā. e mate ana i te HIV. Tata, ko te PrEP he ārai i te HIV. Nā reira, mo te hunga tāne he nui ke te taumata o te libido. Ka whātoro ki te takitini, ne? Te moitahi ki te takitini. E aki ana a tērā hunga kia kai i te rongoa PrEP. Nā ko tērā rongoa he ārai i te mate paipai o te HIV ka tau ki a koe. So,
Because with condoms, obviously, te pūkoro ure, he mea ārai tērā I ngā momo ma te paipai pēnei, te chlamydia. Hoi anō rā, ko te HIV, he momo mea toto. So it's not like you have to have a condom. Yes, exactly. You can only catch it if you don't got a condom. It's not like you have to have a condom to be safe from HIV. I've been advised, not that he takitini aku hoa moe, hoi anō rā, he pai ake te kai I te PrEP. He kaha ki te ārai I te HIV ki tō tinana, nā reira. Rongo a hau pia tērā. Ara. He kōrero anō te U equals U. So if you are taking it on a regular and your T counts are very low, then there's no chance of passing it on. So for those who are HIV positive, there's also something called PEP. So it's post-exposure. So you have PrEP, which is pre-exposure, and then PEP, which is post-exposure. So, you know, you can manage these things you can use to manage your HIV status, and it allows you to have a really healthy life with little to no. And that's only because of scientific reasons. However, if there's no count, there's no chance of passing it on. So. Ka pai, kia ata mai hoki. Akati hae te iwi, kua waimari e te ākau o ai. I te paringa mai o tai mātauranga, o tai mōhio, marota tonu I te mārei kura, e mōhio tia nei ko Whaea Leanne White-Haverkamp, me te tumanako inga kua tika taku whakahua I tō ingoa e te mārei kura, mō I whai wāhi mai ki tēnei o ngā whare wānanga. Tēnā koe, tēnā korero atu ki te iwi e mātakitaki mai ana, e whakarongo mai ana, ko ai koe no hea hoki koe. Tēnā koutou, ai, ko Leanne White-Haverkamp ahau. He uri e whai atu I te ara tamanu I te rā mai tana urunga e tai rāwhiti, whakawhiti atu ki te tōnga, ki te tai hauaru ko Ngāti Porou, e noho ana au ki Rotorua. Ka pai. Tēnā koe whā. Tēnā whakamārama mai haha te kaupapa rangahau I whaia e koe. Ko te kaupapa rangahau e whaia e au, o tuatahi, he take, me whakaako te marau ai ki ngā kura kaupapa Māori. Me mea ka ako te marau ai, me pēhea te whakaako ki roto I ngā kura Aho Matua. Me te tika hoki, te mea ko au o tira ko etahi o mātou I waimari e ki te tupu mai roto I tō tātou whare o te Aho Matua. Ana I waimari a hau I ngā tumomo kaupapa pēnei a te kaha o te rangatahi. E kuhu mai ana ki ngā kura ki te whakaako I enei mōhiotanga. Hoi anō rā e waimari ana tēnei reanga kai reira tētahi rōpu e ata aro ana ki te Aho Matua hei whakakawe ai enei mātauranga. Ko tāku, putanua I tērā, hea te hua o tēnei mō ngā kura kaupapa, mō ngā tamaiti, mō ngā akonga. Kia koe. If you are teaching what you know at home, that's only going to strengthen and reinforce what the child is learning at kura. And actually, we shouldn't be relying on the kura to teach this. It should come from the home. Yeah. Pai. Does your research support this across all kura, or is this something specific to kura Aho Matua? For kura Aho Matua, because Aho Matua has got the mātāpuna that actually leads out everything. It is the premise, and it underpins how we should deliver and how we should see this kura, how we should see this maro for all our tamariki Māori. Me te tika hoki whai te mea mōhio nei au ko te mātāpono tuatahi ko te ira tangata. Ana katoa e nei kōrero, katoa e nei wānanga e hangai pū ana ki te ira tangata. Ana reira e tika ana kia mihi a koe koutou koto a tira hāpai a tō tira waihanga a I tēnei whakaaro auaha e rangatira ai a tātou rangatahi. Mo taku whakapono nā reo rangatira ko mōhio rangatira, ko whakaaro rangatira. Ana ko rangatira ngā rangatahi I a koe o tira I tō tira whakaawe awe I tō tira hāpai me te kāhui tautoko kei muri I a koe. Aro whakamua ana hea o hia no te ana mata o tēnei kaupapa o tira e nei mōhioranga ki hea I nai e nei. Koe nā te pātai.
So ki au nei, kare e tino kitea tēnei hōtaka I roto I nā kura. I te mea, ki te kore e kitea, kia mōhio pai kei nā kāinga katoa e whakaako e kōrero ana I tēnei momo āhuatanga ki nā tamariki. Me he mea kia kite au I nā tau hipa atu I tēnei marau I roto I nā kura, he tohu tērā mo te kore aro atu o te kore whakahoki, te mana motu ake ki nā whānau. Mā te whānau, tā rātou tino rangatira me te mana motu hake ki te whakaako, ki te kōrero, me te whakapuaki tēnei āhuatanga. Aho, kāti, te whā kua tino rangatira, te mana motuhake o te whare wānanga ai, I a koe, me o mohi o rangautira tō tāinga mai I te rānei, tēnei te tuku I te mihi ki a koe, kei te uri o te ara o te rākua, ki te kina ai, mātou, ki o hihi, hoi anō rā koe māramake atu, ai te huarahi, o tira I tō kaupapa, hoi anō rā, kei te Aho Matua, ai mihi ana ki a koe te whae, tēnā koe mauri ora. Kai te rā. Ahoia, nora, katahi rā te wānanga pai. Ko te mōhio, kai reira hoki tētahi kauaka, tētahi rautaki e ata tuku ana I ngā mātauranga o tēnei whare wānanga aitonu ki o tātou whanaunga, o tātou teina, kei roto tonu mai I te taonga nei o te Aho Matua. Nā te tuhi a koe whakaaro ana, e noho ana, whakarongo ana ki ngā korora whai. Hā ngā whakaaro I tau ki a koe, mo tētahi tauira I tipu mai I raro I te Aho Matua. I pērā tonu, tā o kai ako ki a koe no I te kura? Ai, ahua, I ngana te kura te kimi I kai ako hei whakaako, engari I ahua raru tērā. Ko tā mātou nui te hunga I te hapu, I tōku reanga, te renga urunga raro rānei. Nō reira nui te hunga tangata kāri I tino mārama ki ngā tuahuatanga o te moitahi. Rawe ki au ana mahi ai ko tino, ko te ai, ko te Aho Matua, ko tāpere ki tētahi kaupapa, okay, I'm in there. Nō reira mōku nai ho mo te hunga Māori kura kaupapa, he painga nui tēnei. Me te mea hoki ka ako I raro I ngā mātāpono, kua waia e nei tamaiti. Koera te āhuatanga nui me ua ka ako I nā kua whakaako I raro I tētahi atu maru, I tū atu I te Aho Matua. Koera taku. Nā te one, mo tētahi e mahi ana I roto I tēnei ao tuku I nei mātauranga. E tika ana rānei, tēnei o ngā rautaki, o tēnei o ngā kaupapa, ki ngā kura kaupapa Māori, me tuku rānei ki te katoa. Ai, well, kia nei, me tuku ki te katoa. I ki te whae nei mō te ao Māori o mō ngā rangatahi Māori. E maha ngā rangatahi Māori e hara ki te noho ki ngā kura Aho Matua. Me pēhea ka whakaako I a rātou anō I tēnei āhuatanga. It's very, for me it's, I understood where it was coming from, but then it's like, then how? How do we continue to push this mahi? How can we, those that are in our kura, adapt? Are you providing any training or so that we can, because we already know this is a barrier for us when we go into kura Aho Matua. We're trying to, and we tried things where we used more te haka and things to try and get our rangatahi at Maungarongo to see in a different way. But then when it comes to clinical stuff, it's how do we teach clinical in an ao Māori space when e hara tēnei te mea Māori? What's an example, like a clinical thing that we can so whakamāori? STIs. Like how do we do the test? And because for our hitori, STIs is not Māori, did not originate here. It was brought over when colonization happened. So e hara he mea Māori, no reira me pēhea te haere. Like how do we teach around these things? The testing side. How do we teach testing? Is that just translated? Because in my head, you don't just translate things. It's not effective. It has to come from the ngako of it has to be Māori. He Māori nāne te STD, or te STI, you know? So me whakamāori nāne. Well, tērā pia kei te rautaki. Maybe we've got the wrong plan when we're doing STIs. You know, like ka whakaaro au mō te COVID. So
We didn't want our kaumātua, you know, I te hihia mātou kia no haumaru a mātou kaumātua, no reiri whakaritea I tahi wāhi e wātea ai te hunga Māori, ki te hara mai, ki te whakamātauria, to get the injections, all of that, the irata and all of that. Why aren't we setting up he wānanga mō enei momo? You know, ka hui mai ngā tamariki, ka kuhu mai ki te wharenui pea, ka tikina atu I tēnei peke, ka haere atu ki te wharepaku, ana, koa ea. Ko tutuki e ngā rangatahi. You know, maybe we've got to look at it differently. I te mea mo te taha ki ngā rangahau a whaia, e mohi anau kei reira ke ngā pukenga o roto I ngā kura te Aho Matua. Kei a rangi nui rao ko papa. Kei a tāne mahuta rawa ko hine ahu anu. Arā ke ngā pukenga, kei ngā kura te Aho Matua ke, ko tā te rangahau nei, he tūhono I era pukenga ki te ao kiko e noho nei e tātou I enei ra. So I just think I think it's all there in the kuras, and in all the kuras, and in te hao, te rangatahi, all of that. We just gotta, we gotta look at it differently. We've got to change our perspective, and then Change the approach to change the outcome. E ngana ana for the sex ed classes, you know. This week you're going to get sex ed. When I was at kura, that's what it felt like, you know, ka mai te hunga, and then you learn, and then you're gone. And then that sex ed stopped. Kua mitsu, you done it, now you go back to pāngarau, tika ngā aiui. So, you know, that's a continuation. I just think me rereke te rautaki. I think you're onto something there, and I think maybe this is your new field. Your profession. I'd like to learn ai off you. Ahoia nō rā, koe nā tonu ngā koroa ngā pake ke ai he pake ke tātou. Ahoia nō, ke tahuria ki tātou, ki te whakarongo ake ki ngā kōrero a ngā rangatahi. Whakarongo mai. He aha te hauora ai. I guess for a girl, it's just going to the youth clinic, getting checked up, and seeing what type of contraceptives, or you know, if you have a UTI or not. Being safe within yourself, you know, being clean, all that type of stuff, and kind of having concepts that it's okay to have sex or like explore, you know, whatever that is for you. Well, kia nei, he ata mea nui o tēnei au, horoi. Right, it's always important to go and have a wash. You know, you don't want to be that paru fella that, you know, spreads all their sickness or their mamai to everyone. How about, have you had an STI before, and what were you feeling at the time of? Kauri. Kauri. Nor have I. Ka hore roa. I haven't had an STI before. Yet? Kao. Moku ake. Kare anō au kia riro I tētahi mate paipai. Engari, ina ka tai te wā kia riro au I tērā mate paipai. Ka kōrero atu au ki tētahi tākuta. Ai, kia whakapaipai I ahau me taku tinana. Damn, this is going on the internet. People are going to see this. Damn. Yes, I have, I don't know, it was a really weird situation when I got it. So it was just like, you know, it is what it is. Just go to the doctors and get it done. And I felt stupid though, but yeah, anyways. Ngā rangatahi o nei rā, kei te mihi au ki te pono, me te māia, au te tuku I ngā whakaaro, I ngā kōrero. Ana, I konei mātou e āta arotaki ana I ngā whakautu, me te pātai nui, hāto pātai nui ki e rā rangatahi. Oh, ko tāku noa, ko si aha te pātai? Have you had an STI? I think the perfect pātai should have been, have you been tested? Because nui ngā rangatahi ka o mai te hoiho, ka piki te hoiho, ka ki kao, engari kare anō ia ka tiro. Pēhea hoki tāna mōhio, a kene kau te ngaungau te ngārara I a rasa I tērā wā tonu. Ai, me taua wahine, ko tāna I feel stupid. Oh, mihi nui kia koe tuatahi, mo tau maia. Tika. Te whakahua I te kupupono, engari tuarua ko te whakahua hoki I o piropiro I taua wā. Kia nau nui te hunga rangatahi, ka whakaaro pera, ka whakaaro, kei au tēnei, ma te me kau e ki tētahi, mau moa ke. Ko te painga I whakamātauria e tētahi tākuta. Ne? E kore koe e mōhio. Mena koa ai koe, kare anō koe kia whakamātauria. E pēhea hoki tō mōhio. Kare he ngārara, he mate paipai rānei kai tō tinana. Ana ko te tākuta tonu, te kai whakatau.
He hankai tō tina, nā hoi anō rā. Ai mihi ana ki ngā rangatahi, ka pēhea hoki tēnei taha o te tēpū. Kare anō, kua whai UTI au, engari kaua ko te STI ki tāku nei mōhio. Engari kare anō ai kia raru i raro rā, me taku haere atu ki te tākuta. Well, yes, actually. Actually, e rua ana ke ngā wā, ko whakamātauria. So, e naina e mōhio ana me rua i ia tau, mena e hono ana koe ki tētai tangata. No reira, mo te tangata, ko tahi anake, hey. Well, I'm not going to share. He kura kei roto i tērā, he takitini o hoa, au hoa. Koina, actually, let's go there, the difference between a and o. For hoa, ko te a, ki taku whakapono, he hoa ipo. Ne, he ipo ki a koe, ko tō spouse, he a. He a. Taku hoa. Ko te o, he hoa... He hoa moe. Whakahoki mai i te aha, i te ora ki a koe. Actually, I don't know if I can explain that right. Tēnā tautau te reo kairani. Kei te mātou. Hoi anō rā. Ko te a, i te horopaki o tō hoa moe, he a. Hoa pū mau ki a koe anō. Hoi anō rā. I don't even know the R's or Kei N's to aku begin hoa. with. Kei aku hoa. Mau roa. Tēnā kaita. No. Wa, e maha. Hoi anō rā, te one, hao whakaaro mo ngā koroa ngā rangatahi, mo tēnei mea te mate paipai. A common misconception from our rangatahi that if they get an STI, they're paru. E hara tēnā e te mea. Lots of our rangatahi, because like Te Tuhi was saying, if they're not being tested, then of course they haven't had an STI that they know of. And because of that, there isn't many people who outwardly speak about them having an STI. So everyone just goes, oh, STI, they must be paru. But if we were all out testing, we'd have more data, which is why it's really important that our kaupapa or our whare, like our organisations, really push out testing. If everyone tested in the country, then we would have better statistics. We'll be better able to support and educate rangatahi whānau. But STIs don't discriminate, you know. So Yes. Mormons, fedocs, we're all getting it, I eh? have like, you know, like how dentists go around in their like little trucks. Yes. Yes. Wapareira, I love I these. have one. Can we? Yeah, an eye truck that goes around and does tests. That gives out. Oh my and gosh! And we go beep beep, and we jump out. Yeah. Come and get tested. You get a test. No, you get but the horn is. I think we're on to something. Coming Like to an a ice school cream, near you. like an ice cream truck with this colour Ice scheme. Yes. Ice creamy. Ice cream Ice truck. Ngā mihi ngā oha ki te hunga e whakapau ka hana kia haumaru o tira kia ora tonu tātou katoa i roto i tēnei ao ai. A kāti, kia huri raina i te tēpū, me te whakapuaki pēr i Ngā Akoranga i puta i tēnei wānanga o tira he koroa ki pēr ki ngā rangatahi. E whakarongo mai ana, he aha rānei e rā tohu ki a rātou. Tētai mea i tino ratau ko ngā kōrero te kōkara me te whakamāori i Ngā Akoranga ai. Pēra ki a koe i koro ana mō tō akoranga i te ao Pākehā, kore i tino mau i era concepts, i era hea tōna Whakaaro, era momo whakaaro, ne? Engari, mena he Māori te tuku, you know, ka mōhio ngā pēpi he aha te kuhu wai. You know, he aha te kuhu kauria i tō rātou awa. You know, ka tāia te whakamātau i te reo Māori, i te ao Māori. And yeah, that was something I loved from our koka. Anō ki oku rangatahi, I nā te nui, I nā te rahi o oku STIs, boy. I te waha paki kāra. What's your name a few? Just name a couple. Yeah, chlamydia, been there, done that. Nice. Clap, all of that. I've Kua been ai there. paki. Ko paki mai te paki. Paki paru. Ko pari mai te paki. Yeah, yeah, no. He gonorrhea? Koe nā te STI. koe nā te paki. Koe nā te clap. Ko ngā mea e rua. Did I learn anything? Just Yeah, clap, but- just clap.
Kaua e mataku e toru ngā pira anake. You know? Tika. Ko ako au me, I've got to go get tested more. Rangatahi Māui otu. My fellow rangatahi, let's get out there, let's get tested. Let's get out there. You're going to be on the ad campaign. Te one hire her. Te suhi hao whakaaro. Ko tāku, kare noa kia riro I te tehi. Nui taku whānau ki te, tuku iau, ki ngā tākuta. He oi, fallen back a bit. Kare noa kia haere, mo te siru he moe wāroa, mo he wā. So ai ko tāku he taurite ki tau, orite. Go get tested whānau, and wahine mā, rangatahi mā, do not be ashamed to get tested. It's more of a flex that you get tested than if you don't. But wahine, the hine kai hines, they don't have their own. The normal rule is if the person's not infected, then you can't get infected by them. Turia talked about can get it from sheets. Not all STIs, but parasites or genital lice can be passed on through your bed sheets. So if you know someone who has that, you would not sleep in their bed. Just the high-end hotels. Even if you have clothes on. Aye. Oh my God. Kataira tete, like, they can move. Yeah. And because they're looking for warmth, And where's the warmest place? Between your wawais. Can you see where a papaka? Microscopic. So smaller than So hikutsu, and then it has a bit of a... That's an actual crab. They have clamps, girl. They have clamps. Okay, on that whānau, haere ki te wax. Laser ane. So you can't get rid of it by being waxed. They actually sit underneath the skin of the hair follicle. Like a blackhead. So they kind of just find their way in. We'll get cozy. And then just chill out there. And then if you shave and you are infected, then it leaves the they dig deeper. So common symptoms could be itchiness. What's the treatment? Treatment is orite ki te lice. You can go in and get lice shampoo, but it's very specific. Some have both for head lice and for pubic lice. Others are just specific to pubic lice. So mama, you can get rid of it quite easily. However, it's also easily to transmit. So make sure if you do have a friend or if you ever have it, horoi your sheets. Hottest of water. Like scabies. Leave out in the sun. Mattress out in the sun, sheets out in the sun, all of those things. Wow. Bro, kātahi te koro wānanga nui. That was the best. Kei hopo e te whānau, kaua koutou e mataku ki te haere, ki te mahi, ngā mahi. He hāpaki kutu noi ho, tēnei mahi. And it's not too common. So a lot of people do get it. However, I think it's due to lack of education and people not knowing that you can catch it through sleeping with someone's bed that it can be passed on quite a bit. But at the moment, the stats that I know, not a huge number of people are infected. Thank God. Amine. Hoi anōra te one. Tēnā koe I ena mātauranga ka tukuna mai. Wai mare I a koe. Ko koe te teko runga I te whare wānanga ai. E tuku ana I ngā mātauranga kia kaua tō tātou iwi e noho I te kuaretanga ki tēnei ao. Hoi anōra. Ko Ngā Akoranga I taumai ki ahau. Me mihi ahau ki tō tātou Whāea Leanne me tana rautaki. Whakaako I nei koro ki ngā rangatahi. Ko etahi o ngā koro e whakaia nā hau. Ko te rapu, ko te kimi I ngā huarahi ngā rautaki rereke e noho haumaru ai. Te tangata o tira atatau rangatahi no rātou ka whai I tēnei ara. Ko aku kupu whakamutunga ai pai, ai paru, ko te mea nui kia haumaru. Kore hoki he raru. Hoi anō rā. Can I get an ai? Mauri ora I te whānau. Ko te reo